విచ్చేసిన మీ అందరికీ మహనీయులకి అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం బెరితోలాం ఆర్గనైజేషన్ మరియు బెనే ఎఫ్రాయిం ఇస్రాయల్ ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇస్రాయల్ సాలిడారిటీ రబ్బీ గారు అయినటువంటి రహీమే అవిహాయ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఇస్రాయల్ నుండి. ఆయన ఈరోజు మనతో ఉన్న అంశము తెలియజేసే అంశం ఏంటంటే యు అండ్ మీ ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీ ఇన్ పోస్ట్ పెండమిక్ ఇరా. అంటే తెలుగులో చెప్తే ఈ కరోనా మహమ్మారి తుది ఘట్టంలో లేదా తదుపరి ఘట్టంలో మీరు నేను కుటుంబం మరియు సమాజం ఎలా నడవాలి, ఈ ఒక జాయింట్ గ్లోబల్ ఫ్యామిలీగా మనం ఎలా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనతో చర్చించనున్నారు. సోదరబ్బా అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే మనతో రబీ యాకోబీ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని రబీ గారితో కొనసాగిస్తూ మనందరికీ తెలియపరుస్తారని భావిస్తున్నాను. సోదరబ్బా సార్, వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సోదరబ్బా అందరికీ షలాం. నా వాయిస్ క్లియర్గానే వినిపిస్తుందని భావిస్తున్నాను. షలాం. రబ్బీ గారు ఇందాక యాకోబ్ గారు చెప్పినట్లుగా టాపిక్ మీద మాట్లాడతారు. అయితే యాకోబ్ గారు 3 నిమిషాలు మాత్రం 3 minutes మీరు ట్రాన్స్లేట్ అంటే హెడ్డింగ్స్ చెప్పండి. ఆ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. రబ్బీ గారు 40 minutes అలా మనకి క్లాస్ ఇస్తారు. బెబకషారా אפשר להתחיל? Okay, can you hear me? כן הרב, כן בבקשה. נשמעת במתכונת כזאת נעבוד. קודם נשאל השאלות שהיו שבוע שעבר, כיוון שהמתכונת יהיה בצורה כזאת. We're trying to gonna have as much as possible, they're gonna have questions to understand what the audience are looking for. One. Second thing, we have the main the issue and main subject and title that is you and me, the community and the post-pandemic. I'm gonna bring all my researchers in this field. Then every time we're gonna have the translation of that. The translation is gonna be in content, in brief. Not explain it so much. Just bring it Rashi Tevot. 1, 2, 3, 4, 10. So if it's possible that somebody, whenever that we're speaking on, right away, instead of writing, handwriting, right away on the same session that's gonna blind type it, blind type it in Hindu and in English. So right away, those that weren't able to gonna get to these sessions, right away they can see it on the Brit Olam website, right away, whatever that we have. Because even me, that's every student, every family doesn't have all the time to gonna open 2 or 3 hours or even half an hour to gonna listen to whatever's going on. If they are driving, great, but they preferred that you're gonna have the context and the content of that
in brief. Yeah, they say in brief, the contents, it's 1, 2, 3, 10. Okay. And then each of the contents going to be reopened. And we're going to put it on the website in 2 languages that those that weren't able to going to get to the sessions right away, they can understand what's going on. You know, the hundreds right now haven't got because you know, couldn't get inside because the hours that we are broadcasting to India, it's not you know, it's at the same time Los Angeles, New York, Australia, other places. Because it is in English, they are so interested they're going to join us. But if we're going to have right away be written in English and in Hindu instead of handwriting, so right away you can say, okay, we are speaking about this, the content, they can join us right away. Even we can have it also on the Clubhouse. Have you heard about the Clubhouse? Have you heard about the Clubhouse? It's a Clubhouse, it's like a radio that you can be joined. It's an application, and all the sessions gonna be to thousands, be broadcast like a radio. Okay, first of all, starting with the questions that we have before, presidency, kingdom, whatever that's, what is it, just remind me. The questions that we have for the last time. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు, అంటే ఏ విషయాల గురించి మాట్లాడితే మంచిదనే విషయాలు మీరు టాపిక్స్ తీసుకురావచ్చు. אנחנו דיברנו על מלכות בשבוע שעבר. לא דיברנו. לא דיברנו, אז זהו, אז הנשיאות ומלכות, כאילו, האם זה מחליף את מלכות, הנשיאות שיש עכשיו? בסדר גמור. כן. נלך על הדבר הזה, תמתין רגע שאני אקליט, שנוכל לעשות אדיטינג לאחר מכן לשלוח לכם, ולומר להם לשלוח את ה... సార్, అంటే మనకి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఇశ్రాయేలు అన్యజనులు అనే సారూప్యత, అంటే భేదాలు, అట్లాగే వారి పట్ల ద్వేషము ఎలా ఎందుకు కలుగుతుంది, దాన్ని అట్లా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి, అధిగమించాలి, అట్లాగే ఇశ్రాయేల్తో ప్రపంచ శాంతిని మనం పాలుభాగస్తులు ఎలా ముందుకు నడవాలి అనే అంశాన్ని, అట్లాగే కుటుంబ కౌన్సిలింగ్, కుటుంబ పరంగా మనం ఎలా నోహిలుగా ఎట్లా మనం జీవించాలి అనేది, అట్లాగే అంటే ప్రస్తుతం రాజకీయ పరిణామాలను బట్టి యూదులకి లేకపోతే యూదుల్ని ప్రేమించే నోహీలకి భద్రతా విషయాల్లో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రక్షణ అనే విషయంలో తెలియజేశారు. అట్లాగే యెషయా గ్రంథంలోని ప్రవచనాలని కొన్నిటిని కోట్ చేస్తూ సింహము మేకపిల్లతో లేదా గొర్రెపిల్లతో సాంగత్యము అనే అంశాలని వాటి గురించి కూడా చెప్పారు, తెలియజేస్తారు. ఇంకా దాన్ని నిగూఢమైన సత్యాలు లేకపోతే లోతు భావాలు అనేకం ఉన్నాయని భావిస్తున్నాను. ఈ సబ్జెక్టుల మీద మన రబీ రహీమి అవిహాయ్ గారి అని అంటే ప్రశ్నలు ఏదన్నా అడగాలి అనే వారు దయచేసి చాట్ చేయవచ్చు, వారు ముందుకు వచ్చి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రబీ గారు ఎంటర్ అయ్యే లోపు ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే, సందేహాలు ఉంటే ఈ టాపిక్స్ మీద
డెఫినెట్ గా తీసుకొని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సోదర అబ్బాస్. అలాగే మా రహీమా గారు ఇచ్చేసి మనతో మాట్లాడిన కొన్ని విషయాలను పంచుకుంటాను. వారు వచ్చేలోపు ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉంటే దయచేసి అడగవచ్చు. అట్లాగే తర్జుమాను కూడా ఆయన క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా ఓవరాల్ గా అసలు ఏమి అర్థమవుతుంది అనే దాన్ని చెప్పి ఎక్కువ సమయం వారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. తర్వాత ఈ టాపిక్ ని మనం చాటింగ్ లో ఇంగ్లీషు, హిందీ అలాంటి భాషల్లో మనం లైవ్ గా దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే అనేక మందికి అవగాహన వచ్చే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఆ టాపిక్స్ ని 1, 2, 3, 4 అట్లా 1 by 1 టాపిక్ వైజ్ గా అట్లా రాయటం మంచిది అని చెప్తున్నారు. దీన్నే బరితోలం ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా మనం పోస్ట్ చేసి ఈ టాపిక్స్ మీద జరిగిన సంభాషణలు ఏంటి, లేకపోతే ప్రశ్నలు ఏమొచ్చినాయి అనేవి కూడా అక్కడ పోస్ట్ చేయటం వల్ల అందరికీ తెలుస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక అరగంట మనం అందరితో అనేక విషయాలు పంచుకున్నప్పుడు అది అందరికి అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. కాబట్టి వారు ప్రత్యక్షంగా ఉన్న పరోక్షంగా ఉన్న అనేక అంశాలను వారు అర్థం చేసుకుని అవగాహనకు వస్తారనేది దీన్ని బట్టి అర్థం చేసి అంటే తెలియజేస్తున్నారు. అట్లాగే క్లబ్ హౌస్ అనే ఒక దాన్ని పరిచయం చేశారు. అంటే అది రేడియో ప్రోగ్రామ్ లాంటిది, బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనేక అంశాలను టాపిక్స్ మీద. కాబట్టి అలాంటిది కూడా మనకు పరిచయం చేసి దాంట్లో కూడా మనల్ని బాగా ఉత్తేజవంతులుగా లేకపోతే యాక్టివ్గా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనవలసిందిగా రబ్బీ గారు కోరుతున్నారు. కాబట్టి ఈ ఆసక్తి ఈ టాపిక్స్ మీద ఉన్నవారు డెఫినెట్ గా వీటిని ముందుకు తీసుకురావాల్సిందిగా నోహిల్కి మరి ముఖ్యంగా వారిని మనం చేస్తున్నాము. అట్లాగే జనరల్ గా ఈ క్లాసెస్ వినడానికి వచ్చిన ఎవరైనా సరే ప్రశ్నలు ముందుకు తీసుకొని వచ్చి వాటికి రబ్బీ గారి ద్వారా సమాధానాలు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓకే సార్, రబ్బీ గారు ఇక రాలేదనుకుంటా. అట్లాగే మనతో యోనతాన్ గారు, వారు కూడా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఉన్న అంశాలు రబ్బీ గారు వచ్చే లోపు ఏమన్నా ఉంటే కొన్ని గుర్తు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. షలోం రవి, అందరికీ షలోం. షలోం డైరెక్టర్ గారు, క్షమించాలి, నేను 10 నిమిషాలు ఆలస్యం. గత వారంలో మనం గత క్లాస్ లో కొన్ని ప్రశ్నల గురించి ప్రస్తావన జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో చాలా మంది ఈ ఆన్లైన్ లేదంటే సోషల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఆధారం చేసుకుని యువత్వం పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వడం, అలాగే నవహత్వాన్ని విస్మరించడం, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని అంత పట్టించుకోకపోవడం
అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడగా, ప్రత్యేకించి ఈ టాపిక్ సంబంధించి రబ్బీ గారి ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే చెప్పిన విషయం, సోషల్ మీడియా అనేది మనుషుల మనసులతో మెదడులతో ఏ విధంగా ఆటలాడుతుంది అంటే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవనివ్వండి, లేదంటే యూట్యూబ్లు రకరకాల వెబ్సైట్స్ లో వచ్చే విషయాలు అవి చూసి మనం ఏ విధంగా మనం ప్రభావితం చెందుతాము, మన మనసుని ఏ విధంగా అది పక్కదారి పట్టిస్తున్న విషయాన్ని చాలా ఉదాహరణతో తీసుకెళ్లారు. సో అయితే విధానంలో ఈ రేషనల్ గా అంటే సహేతుకమైన హేతుబద్ధమైన ఆలోచన ధోరణిని అలవాటు చేసుకుని ఆ విధంగా మాత్రమే ప్రతి విషయాన్ని కూడా మంచి చెడును వేరేజు చేస్తూ విషయం యొక్క విజ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలంటే ఏ విషయానికి సంబంధించిందైనా అది మన పెద్దలు జ్ఞానులు రాసిన గ్రంథాల మీద ఆధారపడుతూ ఒక శాస్త్రీయమైన అలాగే పూర్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి విధానంలో దాన్ని ఆ అధ్యయనం ద్వారా పాఠశాలలో లేదంటే యశివాల్లో మెడ్రాషుల్లో చేసే ఆ ధోరణి ద్వారా వాటిని మనం అక్కడి నుంచి జ్ఞానం సంపాదించుకున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం సభ్యుల ద్వారా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు దానిని సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ సోషల్ మీడియాలో పెట్టే విషయాలని ఎవరైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ మనం ప్రపంచంలో బాగా విరివిగా ఉపయోగించేటువంటి వికీపీడియా గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. అందులో నేనైనా పెట్టొచ్చు, మరొక వ్యక్తి అయినా పెట్టొచ్చు, మరొక వ్యక్తి అయినా పెట్టచ్చు, ఎవరైనా పెట్టొచ్చు, అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు. దానిని ఆధారం చేసుకుని మన విశ్వాసాలని రూపుదిద్దించుకోవడం అనేది ఒక సరైన విధానం కాదనేది చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ఈ విషయాన్ని. అలాగే నవహీలుగా ఉండడానికి దాని గురించి ప్రాముఖ్యతను కూడా మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఇవ్వబడింది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో చూస్తే యూదులు కేవలం 120 కోట్ల మంది మాత్రమే, క్షమించాలి 1,20,000 1,20,00,000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. సో ఇది చాలా చిన్ని గుంపు, ఇది చాలా చిన్ని జనాంగము. అయితే మిగతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని సరిదిద్దడం లేదంటే ప్రపంచాన్ని బాగు చేయడం, తిక్కున్ ఓలం అనే దాంట్లో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా తన వంతు బాధ్యత ఉంది. అది నవహత్వం ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది అనేది దాన్ని గుర్తు చేశారు. అది కేవలం అంటే ఆలయ నిర్మాణం అయినా కానివ్వండి, లేదంటే తిక్కున్ ఓలం అయినా కానివ్వండి, అది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి అది చేయి వేస్తేనే, తన వంతు తన పాత్ర పోషిస్తేనే అది జరుగుతుందనే విషయాన్ని ప్రధానంగా దాన్ని గుర్తు చేశారు. రబ్బీ గారు వచ్చారు. רבי שלום הרב. כנראה עכשיו זה. דבר חשוב נוסף, מה שכל הזמן הזכרתי אותו, זה היה בעצם, אם אתם זוכרים, תסתכלו על, לא יכולים לראות, הנה, עכשיו אתם רואים אותו? כן. מוחמד יונס, זה מוחמד יונס, שאני דיברתי. על מוחמד יונס, מכירים אותו, נכון? כן, כן. זה ספר חשוב מאוד. It's important every time that I spoke about גמילות חסדים and so on, we're not just theory speaking, we're speaking about the practically. Tikkun Olam, it's not just a theory. It's going to be Ben Noach and convert to Judaism and to be a Jew. To be a Jew, it means that how you can make like Muhammad Yunus did, and the loans as a bank are going to give. You can start even practically open the gmach that you have in your community. How? I'm starting later on. Going to speak to expand it. If you have to understand. Muhammad Yunus is one of the great thinkers and bankers that try to bring something to Tikkun Olam. It means that what does it mean? It doesn't mean that how we can help each other without any interference of the government giving us, not giving us. This sort of the loans that he gave for the small marketing and small businesses, giving them even to open 4, 3, 4, 5 people can open a small business to
produce something and then you're gonna sell it and so on. From this side, because that right now we are, you know, post-pandemic also, it's going to be a great idea that through the Brit Olam also, we're going to start these small businesses, loans and so on, even to see each of us what can do for one each other. It means that we have too many, those that right now in Australia, in Los Angeles, New York, in Europe, listening to us and so on. Those are right now in the post-pandemic and the Delta, Indian Delta virus that you can find in India. It's a crisis over there. How, as the Jews, as the, you know, can help one each other to survive. So right now in Israel, we are overcoming for a few months after 1.5 years of the pandemic in Israel, the COVID-19. But right now, great. How we can help one each other. I think starting, we cannot send any vaccination to India. We cannot send any to help one each other. Whatever that we can do, open the Gmach. Gmach, as Muhammad Yunus did, you have great, you know, abilities and specialties as an expert that you're, you know, blind typing English as well as Hindu. So you can, all the sessions going to be right away. You can type it and put it on the Brit Olam website. You have, each of us have their own professional. You're a doctor, you're your profession, you're making website, so you can bring and open from this time. The point is that practically Tikkun Olam, okay, so Rabbi Yehoshua are going to have all the list of the people and the numbers as well, the emails and WhatsApp number, and each of them is going to write in one line. Who am I? What's my name? Where I'm located, and what is my profession? How I can help other community in India, in the Singapore, in Los Angeles, New York. I'm making websites. Okay, I can help others to besides that I'm helping one each other. I can have scharo b'tzido. You're gonna get paid for that. So this community that we're making Brit Olam gonna bring all together. All those English speaking gonna help one each other. Targum. Shalom, Rabbi. כן. חשוב מאוד להדגיש שאנחנו מדברים practically. אנחנו לא תיאוריה, לא פלספה. אנחנו לא פלספה, אנחנו practically. Okay? Go ahead. కొన్ని నిమిషాలు అంటే హెడ్డింగ్స్ చెప్పండి, మనం తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సింపుల్ గా రబ్బీ గారు మాట్లాడే టాపిక్ ఏంటంటే గిములుద్ హసాదిన్ అనే విషయం గురించి ప్రస్తావిస్తారు. దీన్ని ఇది ఏదో మనం దీని గురించి సిద్ధాంతాలు లేదంటే వేరే వేరే విషయాలు మాట్లాడడం కాదు, కానీ మన జీవితంలో దానిని ఏ విధంగా సాధించాలి, ఒక ప్రయోగాత్మక ప్రాక్టికల్ గా మనం జీవితంలో రియల్ లైఫ్ లో ఏ విధంగా చేయాలి అనే విషయాన్ని ఒక ఉదాహరణతో మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. అది మనకు గత క్లాస్ లో కూడా ప్రస్తావించే విధంగా మొహమ్మద్ యూనిస్ అనే ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన ఒక గ్రేట్ థింకర్, అలాగే ఒక బ్యాంకర్. ఆయన తీసుకొచ్చిన విధానం ద్వారా తిక్కున్ ఓలంకి ఆయన ఏ విధంగా పాటుపడ్డారనే విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ కీలకంగా చెప్తూ వస్తున్న విషయం ఏంటంటే, మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక్కొక్క రంగంలో మనం నిష్ణాతులమై ఉన్నాము. మనకి ఆ విషయాల పట్ల జ్ఞానం ఉంది. సో మనకున్న ఈ ఎబిలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా సమాజానికి లేదా తోటి వ్యక్తికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనే దాని మీద వర్కౌట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి వ్యక్తికి తోటి వ్యక్తికి సహాయపడే విధంగా, సమాజాన్ని అభివృద్ధి పరిచే విధంగా మనం మన అడుగులు వేయాలి అని గిములుద్ హసాద్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని తీసుకుని వస్తున్నారు. Okay, so important. Right now we have 40
80, 400 people that are listening to us. Okay, great. Those are right now listening to us. Just write on the chat. Right now, you can write on the chat, what's your profession in one line. What's your profession? You're an educator. You know, you are the professor. You're a, working in a factory, and so on. So you're gonna know with Brit Olam, Rabbi Yoshua, on this list, how those on English-speaking Los Angeles, New York can help you, and how we as a community can individually gonna work with each other and help one each other in this pandemic era. Okay, I'm gonna start the points of the, as we say, kingdom and presidency. Yes. Whenever the speaking of the president, whenever the speaking with the presidency or a kingdom in Jewish concepts, the point is that the president is Nasi. Nasi is Yehuda HaNasi. Yehuda HaNasi was 1500 years ago, 1500 years ago, that is stamped the Talmud Bavli at the Mishnayot, and they have Tanaim, Amoraim, Savoraim, Rishonim, Achronim, that is stamped at the Talmud Bavli. We have two Talmud. It's a dialectic system, as other sessions that we have. Judaism is not the Bible, Tanakh. It means that you and me, a dialectic way of thinking. Dialectic way of thinking, it's like that. In Talmud, they say it's not black and white. You say, I say and you say, I say and you say. Then I have to convince you whatever that is written, it's logically and rationally more acceptable than other theses. Second thing, whenever they're speaking about the all the history of the Jewish concepts from the Bible 3,000 years ago till now, the Mishnayot, the Gemara, the Talmud, we have the Talmud Bavli that was written in Bavel, in Iraq, and Yerushalmi that we have in Jerusalem. It's written, it's more codification of the laws, Jewish laws, but out of that, Rishonim and Achronim, they put it and wrote it, the Talmudic way of thinking, the codification, what means what I have to do to be a good Jew. What I have to do, as we spoke, we have 4 parts of the Shulchan Aruch. That is Orach Chaim, it's every the mankind, the Jewish mankind, whenever that gets, it's in the morning getting up till the other days, till he gonna get sleep. What he have to do? It's worship. It's whenever that he eating something or drinking something. To praise Hashem and glorify Hashem, that they say, okay, Shahakol Nihya Bidvaro, okay? We have the brachot, the blessing of Hashem. Second one, there is the point of the Shabbat, how to keep the Shabbat and so on. The second session of the Shulchan Aruch, as we say, it's Yoreh De'ah. Yoreh De'ah, it's how to slaughter what to eat and not to eat. Not only whatever that we swallowing it, eating that to be al-pi kashrut, the standards of kashrut, also should be what we have to obligated not, to keep our mouth, that whatever that we say or not say, that's isur lashon hara, that is gossiping and so on, had to keep the community for positive thinking. Third, part of the Shulchan Aruch, out of the Bavli, out of the Shulchan Aruch, they have the Even HaEzer. Even HaEzer bringing us to the point of how I have to behave to one each other, men and women, it's as a couple, okay?
a concept of the education. Fourth is the Ibn Ezra, it's Choshen Mishpat. Choshen Mishpat is the point of that Jewish laws and Jewish ethics in the business. And above that, Rabbi Auerbach, Zalman Auerbach, one of the poskim, say that what's the Shulchan Aruch HaChamishi? Shulchan Aruch HaChamishi, the fifth Shulchan Aruch, it's not written. So what does it mean it's not written? It's common sense, your logics and your rationality, that you can bring all together, how to make, to reaching out to one each other to be not only a good Jew, also in the human, as a human being, how to help one each other to gonna have tikkun olam. ఇక్కడ హిస్టరీ ఆఫ్ జూయిష్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ముఖ్యంగా అంటే మనకి స్టార్టింగ్ అంతకంటే ముందు కింగ్డమ్ అండ్ ప్రెసిడెన్సీ గురించి మాట్లాడుతూ మొట్టమొదటి నస్సీ అంటే నస్సీ అని పిలిచే వ్యక్తి ఎవరంటే ఎపిదహ నస్సీ గారు, తాల్ముడ్ని కంపైల్ చేసిన వ్యక్తిగా మనం గతంలో నేర్చుకున్నాం. సో ఈ జూయిష్ హిస్టరీ ఆఫ్ జూయిష్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ వస్తున్నప్పుడు మిషనాలు, గమీరాలు, అలాగే ఆ తర్వాత తాల్ముడ్, అలాగే తాల్ముడ్ లో ఉన్న 2 రకాల తాల్ముడ్లు, జెరూషలేం తాల్ముడ్, బౌలి, ఈ విషయాలన్నీ చెప్తూ వస్తున్నారు. అలాగే అంటే ఈ కొన్ని పీరియడ్స్ ఉంటాయి, ఆ పీరియడ్స్ లో వచ్చినప్పుడు రిషోని మహరోని అని చెప్తూ ఉంటాం మనం. అందులో వారు ప్రధానంగా మనకి నేర్పిస్తున్న విషయం ఏంటంటే తాల్ముడ్ మార్గాల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి చెప్తున్న విషయం తర్వాత కాలంలో దగ్గర 16-17 శతాబ్దాల్లో ఈ షుల్ఖాన్ అరుఖ్ అనే దాన్ని తీసుకుని రావడం. అంటే ఈ మనిషి జీవితంలో పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు నిద్రపోయే వరకు లేచినప్పటి నుంచి చేయాల్సినటువంటి మనిషి జీవితంలో చేయవలసిన ప్రతి అంశం కూడా ఎంతో ఉంటుంది. ఇందులో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు తీసుకుని వస్తాం. మొదటి భాగంలో నుంచి మనం నిద్రపోయి లేచినప్పటి నుంచి పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు చేసిన ప్రతి విధమైన స్థితులు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ అందులో ఉంటాయి. రెండవది ఏమి తినాలి, ఏమి తాగాలి, ప్రకృతికి సంబంధించిన విషయాలు అందులో ఉంటాయి. మూడవది ఒకరితో ఒకరు, ఒక వ్యక్తి తోటి వ్యక్తితో ఏ విధంగా మెలగాలి, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, అలాగే స్త్రీ పురుషుల సంబంధం, లేదంటే యూడియా లాస్ అంటే యూడియా ఎథిక్స్ అంటే బిజినెస్ సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి విషయాలన్నింటిలో ఎలా నడుచుకోవాలనే విషయాలు అందులో ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనిషి అంటే ఇదే కాకుండా షుల్ఖాన్ అరుఖ్ లో ఇంకొకటి ఉంది. అదేంటంటే ఇది అన్రిటన్ షుల్ఖాన్ అరుఖ్ అన్నమాట. అంటే అది మన కామన్ సెన్స్, లాజికల్ గా, రేషనల్ గా ఏ విధంగా ఆలోచించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని సరైన నడత కలిగి ఉండాలి అనే విషయాలు సంబంధించింది అనమాట. సో ఈ మొత్తం ఇవన్నీ ఏంటంటే మనిషి సరైన జీవితం జీవిస్తే తిక్కున వాళ్ళకి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళగలడు, మనల్ని మనం సరి చేసుకుంటూ ముందుకు ఏ విధంగా వెళ్ళగలము అనే విషయం ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశం అన్నమాట. Okay. Please continue. Okay, whenever getting to the point, whenever speaking about the presidency and as well in the Bible time and the Talmudic time and so on, there is a concept of Nesiut, Nasi Israel. We have the concept of the Knesset Israel. Knesset Israel, it means the Jewish scholars getting all together and gonna decide what to do regarding what. Shoftim b'shotrim titen bechol sha'arecha. It means that Bible is written, the judges and those that policemen and so on. You're gonna have in your gates of Israel. What does it mean? Why? Because as we understand, they are one is those that bring us the Reshuto Mechokeket. It means that those are bringing the laws, making the laws. It's a parliament and so on. In the modern world, we have the second one is the Reshut HaShofetet. It means the judgment and so on, the judgment system. And the third one is the Reshut HaMashanika
רשות המחוקקת ורשות השופטת ורשות שמבצעת. It means that the policemen, Shabak, and so on, and the army, that bringing all these lawmakers how to gonna work with each other in the community. But in Israel, and it's a Jewish concept, we have the shoftim v'shoftim. What does it mean, shoftim? You cannot, as a judge, you cannot, as a parliamentarist, you cannot bring a law, a Jewish law, to the community whenever that you are elite and the people are the mobs. Okay, you have to be sha'arei ha'ir. You have to sit at the sha'arei gates of the Jerusalem to listen to the people. What's the problems of the people? Just find me in all the parliaments in the Europe, in America, other places. Do they have the ears of listening to one each other? You're gonna go and put your vote after the elections. No one's know you later on. They're gonna decide what they do, and the elites, and as well those that are there are lobbies that they have laws that you can put forward of that, but not listening to the poverty of the people, not listening to the people that are beneath the poverty level, whatever happening with the vaccination, whatever and so on. They bring us great, that do our all best to the to the population that we're representing in the parliament. But besides, we have to understand the parliament representative of our representative that we are as voting for them, that they gotta get to power. They have to serve us. That's the point. They have to have to listen to be as a judge, and those that are making the rules, that say shoftim, that go listen to us and say, Ein gozrim gezerah or takana she'ein hatzibur yechola la'amod ba. They cannot make a policy making of the rules that the people cannot stand it. So they have to be at the gates of the Jerusalem to listen to the people. If it's hard for them, it's not hard for them. The tax, it's so hard for them. So to decrease it, how to help people, those that cannot, they are single parents or large families, how we can help them and so on. So it means whatever that you Jewish concept that you have the Bible time and the Talmud time, it's the content. You have the kli and tochen. Kli and tochen. Kli, it means it's as you see over here. Okay, we have a lemon inside it and the liquid inside it. Okay, this is the essence of that. Okay, but out of that there is that holding it. What is that? It's the kli. Kli, it's a tool that you put the water inside it. The water is the essence, but the kli that's right now holding it, it's a kli. And whatever I have, okay, we say the presidency, we have kingdom, we have Eretz Israel, we have state of Israel. Okay, great. Which content we have inside it? The Jewish concept or modern concept, and the separation between the religion and the state. It's so important whenever that Bnei Noach or those who converted Judaism and so on, they cannot understand it. Okay, I thought coming to Israel, all the people, they are prophets. All the parliamentaries, they are, wow, it's great. Whenever they go over here, wow, you have also thieves. Although you have corruption in Israel, also you have representatives that's not going b'derech Hashem. Wow. So it means that we're living in the modern era by the concepts of the modern era, presidency, taken from the Jewish concept, but the content is the modern content.
Go ahead. సింపుల్ గా ఇక్కడ అంటే ఇస్రాయెల్ లో ప్రస్తుతం ఈ ప్రెసిడెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఎలా ఎలా ఉండాలి అనేది. అంటే ఈ ప్రెసిడెన్సీ అనేది బైబిల్ టైం నుంచి కాలనీ టైం నుంచి కూడా ఉంటుంది. అలాగే నర్సీ ఆఫీసర్ గురించి సిద్ధం ఆఫీసర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే ఇక్కడ శాసనాలు ఏ విధంగా రూపొందించే విధానం ఉంది అనేది, అంటే రషూత్ సోషల్ అనే విధానం నుంచి రషూత్ మషని అనే విధానం מחוקקת, שופטת ומבצעת. అది అది రవి గారు మనకు వివరిస్తారు. నెక్స్ట్ అలాగే షబ్బాత్ రోజున అంటే పోల్చుకున్న షబ్బాత్ అనే విషయం గురించి మాట్లాడారు. ఇలా రకరకాల విషయాల గురించి, అంటే పాలసీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే లా మేకర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తోటి వ్యక్తికి వినే వ్యక్తిగా ఉన్నాడా లేదా అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా ప్రస్తావించారు. గురించి మనం తర్వాత ఎలాబరేట్ చేస్తున్నాం. అలాగే పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. అంటే ప్రజా ప్రతినిధుల గురించి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, సాధారణంగా ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఎలక్షన్స్ ముందు మాత్రమే మన దగ్గరికి వచ్చి ఓట్ల గురించి మనల్ని సంప్రదిస్తారు. కానీ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత మన మాట పట్టించుకునేది ఉండదు. కానీ ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో ఎలా అంటే, వాళ్ళు మన ప్రతినిధులు, వాళ్ళు ప్రతినిధి అయిన తర్వాత మరి ఎక్కువగా వినాల్సిన అవసరం ఉందనే దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే పాలసీ మేకింగ్ ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇస్రాయెల్ అనేది ఈ అంటే పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆ యూరియా విధానం మీద ఆధారపడుతూ విధానాలు రూపొందించుకొని ఉన్నటువంటి ఒక మోడర్న్ స్టేట్ అన్నమాట ఇది. సో ఆ విషయాల గురించి కూడా ప్రస్తావించి వివరిస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, ready? Yes? Please go ahead, Rabbi. I can, okay. So getting to the main session, that's what's going on, you and me right now in the post, the pandemic right now that we are facing it. Those that right now in Israel, right now, they overcome these, how do you say, crises that we have, as well in other, the sides of the world. The point is that whenever that we speaking about the Jewish community and the family, what's going on in the post-pandemic era. The crisis, even that we think that it's over, it's not over, because you have the first vaccination, second vaccination, and maybe third one because of the Delta and so on. We know as well it's coming from, first of all, it came from China and the Chinese virus, and it was artificially made in the laboratories. It's not from the animals and so on. But so important thing is that just understand whatever that happened in Wuhan. That's they have too many animals, even dogs, even cats. Everything that's creature that is moving, Chinese, it's eating it from the sea and so on. And from these idea of eating everything that's in front of putting in front of you, you get to the point of the standard of living, and Jewish standard of living, of kashrut. Kashrut, it means whatever that is forbidden, it's allowed to going to be eaten. Okay, where it say that these animals, it's not allowed to be eaten. Why? Because these birds, they are, trapping, and they are chaya torefet. That's why they have signals and simanim. What's the birds that are brought up in the field, like cows, what the sheep, and the birds that's in your house that are keeping it, that are
that is say it's domestic, okay? Then they have eagles and so on, and all the idea of these as a great symbol for America and so on. It's not the same in the upon the Bible. Second thing, just understand the pandemic era. Pandemic era, it started from Wuhan, from China, but one one guy that ate whatever that he ate, okay, let's say it wasn't laboratory, as I think that it was from the laboratory, this virus was promoted and was created. And one can, even gonna be in poverty, that's gonna eat whatever that's gonna eat, he can influence, have impacts on the humanity. So that's why when you say the standard of living, it's not just standard of living by OECD, whatever that is said. Standard of living starting whatever that we eat. Not only whatever the Rabbi Yehuda Levi, they say there are 4 levels. It's domem, someach, chai, vemedaber. Domem, it means domem, it's as you see as a table, domem. There's no any essentially in that, and there vitality in it. Second level is domain someach. Someach means vegetables and so on, okay? The flowers and the trees and so on. The third level is domain someach chai. It is balei chaim, creatures, animals, and so on. Also, it's Bible is written what is forbidden and allowed is going to be eaten. And fourth is medaber. Medaber is to speak. What I'm speaking. It's so important what I'm speaking because everybody's speaking, okay, and on the news or whatever that is said. But Israel should be above all of that. It's the fifth level. Fifth level, you have to take care and control by your mind, control your as well your behavior, control your as you say is how to speak to one each other. That's why Israel it's obligated and have a commitment and more accountability, responsibility to one each other, as well as a be role model in the human and humanity, as well in this part of the world. Whenever that we hearing that in India, whatever's happening over there, you have to think first of all what you can do for your brothers over there as a part of the human being, how you can help one another. And we spoke with each other. Tikkun Olam, it's not just theory, it's practically. We discussed about how to gonna open like Muhammad Yunus did as a loan for the small businesses as a fund, and each of us gonna write what is your profession, how you can work with each other, and how we can help one another, and then understand how we can earn also through your profession, also earn money to not only helping on one each other, also the tools that you have. You have it, you have a phone that you're not using it. You can put it in the gemach. You say, okay, in this gemach of neighborhood, I have a phone that I'm using it. Others can say, okay, I'm looking for a phone. Oh, you're for a phone? I can send it to you. Just send it the postal. Okay. What are you looking at? I have a bicycle. I'm looking for a bicycle. Okay, I have too many bicycles in my, in my store that I'm not using it. This is the gemach. It's gemilut chasadim. Gemilut chasadim. It's not theory, as they say Moses in the Bible. Lo bashamayim hi lo me'ever layam ela beficha ubilvavcha la'asotam. It's not far away in the skies and the seas. Beficha, in your mind, in your tongue,
and בפיך ובלבבך ובמעשיך לעשות. That means you have to have the good deeds, and mitzvot, it means good deeds to one each other. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని తీసుకుని వస్తున్నారు. పోస్ట్ పాండమిక్ పీరియడ్ లో ఇప్పుడు మీ యొక్క నా యొక్క బాధ్యత ఏంటి, మీ నా సంగతి ఏంటి అని మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు తీసుకొచ్చారు. దీనిలో మొదటిగా తినే ఆహారం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నేను సింపుల్ గా అవుట్లైన్స్ వెళ్ళిపోతున్నాను. తినే ఆహారం విషయంలో పాటించాల్సినటువంటి ప్రత్యేకంగా ఇష్టమైనటువంటి కష్టం నియమ నిబంధనల గురించి, ఏది పెడితే అది తింటే మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందనే విషయం గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ఇస్రాయేలీలు అంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవాల్లో కొన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అంటే ధూమం, సోమియా, హయ, మెదబెర్ అనే స్థాయిలు ఉండగా వీటన్నిటిని మించిన ఇంకా వారికి ఉన్నటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఇస్రాయేల్ వీటన్నిటికంటే మించి ఉండాలి. వారు తమ ప్రవర్తనను కాచుకోవాలి, తన మాటని, అలాగే తన క్రియల్ని, ప్రతి విషయాన్ని కూడా, వారి ఆలోచన విధానాన్ని అన్ని కూడా చాలా సొఫిస్టికేటెడ్ గా, చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటూ వారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషికి కూడా అసలు మానవత్వం అంటే ఏంటి, మనిషి అంటే ఏంటి అనే విషయాల్లో వాళ్ళకి రోల్ మోడల్ గా ఉండాలనే విషయం తీసుకుని వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయం అంటే గిమ్లుత్ హసాబింలో గమాస్ అనే విషయాన్ని గురించి చాలా ప్రధానమైన విషయం ఇది ప్రస్తావిస్తూ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. అంటే ఒకరు తోటి వ్యక్తికి ఏ విధంగా సహాయపడగలము అనే విషయాన్ని వివరిస్తూ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తున్నారు. ఎలా అంటే, నా దగ్గర ఒక ఫోన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని నేను వాడట్లేదు, పక్కన పెట్టి ఉంచాను. ఓకే, నా దగ్గర ఇది ఉంది, ఇది ఎవరికి కావాలి, ఎవరు దీన్ని వినియోగించుకోవడం, అలా ఉంచితే అవసరమైన వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని వినియోగించుకోవడం. నా దగ్గర నేను ఉపయోగించకుండా ఉన్నటువంటి ఒక సైకిల్ ఉంది, అది ఎవరికి అవసరం అనేది పక్కన పెట్టినప్పుడు అవసరమైన వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని తీసుకోవడం. అంటే నా దగ్గర ఉన్న దాంతో అంటే నేను ఎంతవరకు తోటి వారికి సహాయపడగలనే విధంగా మనలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఆలోచించినప్పుడు అది ఒక నిస్వార్థంగా మనం చేసే ఒక అసాధ్యం అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విషయాన్ని మనం మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనం గుర్తించుకోవాల్సిందంటే అది ఎక్కడో అంటే గిమ్లుత్ సాధించాలి, తిక్కులో సాధించాలంటే ఇది ఎక్కడో ఉంది, మనకు అందుబాటులో లేని విషయం కాదు. అది ఎంతో దూరంలో లేని విషయం. అది మన మనసులో ఉండాలి, మన మాటలో ఉండాలి, మన ఆలోచనలో ఉండాలి, మన క్రియలో ఉండాలి అనేది అన్ని రబ్బీ గారు నొక్కి చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబ్బీ. Okay. Please go ahead, Rabbi, please. Yeah. So it's so important to understand that right now in the, that we are in the post-pandemic era, that individual has influenced by that, as well the family and the community. Right now we rely on the welfare going to be paid by the government, but not all the governments have the ability, financial ability, going to come and going to help their population. Second one, individually, during the 1 year, 1.5 year being at homes, make us to gonna work, from the distance. And it means that whenever that you are not in the community face to face, and you are not in the being together, and the Jews and the Judaism make us the collective memory. We have the collective concept to be with each other. It's not just individual, it's going to be like Christianity in the church and so on. It means that, first of all, individually what you do, and second one, how you can be in your community, gonna make more gemilut chasadim, gonna be gonna have worship the Hashem, and through that understand and listen to each other if there is anybody need help and so on. So it's so important whenever that we open a group, Bnei Brit group, that each of them, not only they have their own profession, also there's what their needs and what they can give. It means that from one side you have giving,
one of the what's mysterious things going to be asked from the multimillionaires. What is what do you think about the make you more convenient, more happy in the world? It is say, do you think what they say, the multimillionaires? They say by giving. Giving to the others make me happy. But we thought, okay, multimillionaires, as much as possible, they then grasp and they're gonna have more money from others and so on. They make them happy. No, whatever that makes them giving, and whenever that you give to others, and it's a positive thinking that you have. What I can, I don't have any enough money. Whenever that's coming from Haknasat Kala, when I say that groom and wife gonna gets married, when I say, okay, can you give me money? I say, even I don't have money, we say $1, okay, shekel. Yeah, I'm shotaf le mitzvah. I'm the part of the mitzvah gdola haknasat kala that be a bimin. Okay, I want to open a small business. How much you need? Okay, I need $5,000. Okay, $5,000. Let's see. Maybe I cannot give you. I have done not financial obligation $5,000, but maybe 5 people can. Each of them can. $1,000, $1,000. Maybe 20 people can give $250 to you, and you're gonna have your own small business. It means that whenever that you're in community, it's not individual. If you're a community of neighborhood, that you're all together, it's we have to help one each other. That's build our community. That's what does it mean, community? Helping one each other. Okay, that's the point that we have to understand it. And so also we have the digital right now. They're more not so complicated. We're in touch on the Zoom, on the Skype, and we have the lectures and so on. And these tools that is given, it's high tech and so on, make us to feel more closer one each other. And these concepts also practically gonna put in the frameworks and the tool that we said practically how to help one each other. From the machshava Tuba Hashem Mitzarfa Lamase, it means the good essence and positive thinking, Hashem bringing to the good behavior and good deeds, how in a community help one each other. చాలా అద్భుతమైన విషయాలు. సమాజాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించాలి, లేదంటే సమాజంగా ఏ విధంగా కట్టబడాలనేటువంటి ఆ ప్రాథమిక విషయాన్ని రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. ఒక అత్యద్భుతమైన ఉదాహరణతో కూడా దాన్ని వివరించారు. ఏంటంటే ఇస్రాయేలులో ఉన్నటువంటి మల్టీ మిలియనీర్ ని ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు అసలు వాట్ మేక్స్ యు మోర్ హ్యాపీ అనే ప్రశ్న, అంటే మిమ్మల్ని అత్యంత సంతోషభరితంగా ఏది చేస్తుంది అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటంటే ఇతరులకు ఇచ్చినప్పుడే మేము సంతోషంగా ఉంటామని వారు చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒకరికి ఒకరు సహాయపడడం అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో ఒకరు ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యాపారానికి ఖర్చు అయ్యేది ఉదాహరణకి ఒక $5,000 ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక్కడనే తనకి $5,000 సహాయం చేయలేకపోవచ్చు, కానీ మనందరం కలిసి ఒక్కొక్క $1,000 తనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ కావాల్సినటువంటి ఆ పెట్టుబడి తనకి సమకూరుతుంది, తనకి ఒక ఉపాధి అనేది తను పొందుకుంటాడు. ఈ విధంగా మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వారు కూడా అందరము కలిసి ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ ని, ఒక మంచి ఆలోచన ధోరణిని అలవాటు చేసుకుని ఇతరులకి మనం ఎంతవరకు సహాయపడగలము, మనకి ఏది అవసరము, మనం ఏది ఇవ్వగలము అనే విషయం మీద వర్కౌట్ చేయాలని చెప్పి రబ్బీ గారు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వం మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా సహాయం చేయలేదు. ఎందుకంటే దాని దగ్గర ప్రభుత్వం దగ్గర అనే నిధులు ఉండకపోవచ్చు, ఆ పథకాలు మనకు అందకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకున్నటువంటి పరిధిలో మనం తోటి వారికి ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోవడం, కమ్యూనిటీగా ఏ విధంగా మనం
బలపడగలమనే విషయాన్ని బోధిస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. ప్లీజ్ గో అహెడ్. I can continue. Please go ahead, Ravi. Please continue. Just ask him, is there any questions? ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఏమైనా చెప్పిన వాటిలో సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఉంటే రవి గారు క్లారిఫై చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, రవి గారు అన్మ్యూట్ చేస్తారు. అంటే చాలా విషయాలు తీసుకుని వచ్చారు. అంటే ఆహార అలవాట్ల గురించి కానీ, లేదంటే కమ్యూనిటీ బిల్డప్ గురించి మాట్లాడారు. పోస్ట్ ఈ పాండమిక్ పీరియడ్ లో మనం ఏ విధంగా దృక్పథం కలిగి ఉండాలి, మన కమ్యూనిటీ బిల్డప్ చేసుకునే విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు. సో వీటిలో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే తెలియజేయండి. Any questions? So far no one responded. Rabbi, please continue. I think after the elaborate translation they'll get some questions and we'll post in the group. Bezrat Hashem. So someone raised a hand. Okay, great. What's the question? Shalom, sir. Ken, shalom. యోనతాన్ గారు, ఇప్పుడు మన పరిధిలో మనం చెయ్యాలి, సంతోషంగా ఉండాలి అనిపించేటప్పుడు మన దగ్గర మనం చేసినా సరే అవతల వ్యక్తి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేక మనల్ని మోసం చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలాగా తీసుకోవాలి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేసాము, ఒక 1 or 2 lakhs అవసరమైంది ఇచ్చాము, బట్ అవతల వ్యక్తి ఇవ్వకుండా వాటిని వెళ్ళిపోయాడు, ఇస్తాను అన్నాడు. ఇవ్వపోయిన దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి? అలాగే మనం చాలా మంచిగా ఉండాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తాం, అబద్ధం ఆడకుండా, లంచం తీసుకోకుండా ఉంటున్నాం. అవతల వ్యక్తి తీసుకునేవాడు మనల్ని బ్లేమ్ చేస్తూ మన మీద చెడ్డ రిమార్క్ తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మనం ఎలాగా సమాధానం కలిగి ఉండాలి? చూద్దారబ్బాని. Okay. Yeah, there is a question from brother P.R. Mohan. He is asking, what if the other person is dishonest to us, not truthful to us when we are trying to help them? What if they cheat us? What is, say that in Hebrew once again? Hebrew. Rabbi, please translate. הרב, הוא שואל, איך אנחנו יודעים אם הבן אדם, מי שמקבל עזרה, הוא יכול, זאת אומרת, שהוא לא מרמה אותנו. זאת אומרת... כן, קלטתי את זה. אוקיי. יש יותר מדי זה רעש ברקע. סופרים. ועכשיו נהיה בסדר הרעש? שומעים אותי? כן. כשסגרתי את מתרגם, אז כן, בסדר. בסדר גמור. So, how we know that we're trying to have a good deeds, we have a good behavior, we have a positive thinking to help others? How we know that the people they're not cheating each other? We have the form. In this form is written, who are you, which the family. We have the ID card of that, how many kids they have, where they're working, he's not working, unemployment, and so on. You have a form. Whenever that you have a committee, okay, of neighborhood. I'm coming to them and they say, okay, let's see how we can help them. From the other side, we can find not only through the broadcasting to India, because all those that are speaking English can listen English also. They are far away on the Facebook, and we are sharing it on the WhatsApp, on the social media, and so on. And through that, okay, we have a forms that people are filling and sending to us from also the committee that evaluating it, each of them, where we're coming from, how we can help one each other. We have too many provinces right now in Australia, in India, Los Angeles, and so on. So we need practically right now for Brainbridge also,
those that are be gonna be our representative in Delhi, in the other places that they are Mumbai and so on. So we have right now they have too many provinces, and each of them are provinces, and each of them they know their the abilities of the people, and they know those that have they are wealthy, and they are poor people that can help one each other. So this committee of the Delhi, they have their own representative. They're gonna have their own voting, and people are gonna bring it all together to form a network. We have each of us have 5,000 people on the Facebook. On mailing list, 10,000 people. So we can send the request to each of them how you can, Rabbi Rahimi says from Jerusalem, how we can help one each other in this post-pandemic era. What's your profession? What you can volunteer, how you can help your community, and if you're making whatever that you in factory and so on, and you're unemployment, what's your profession? As well, in bravery, we're going to have the profession of each of them. So we're going to have Bezat Hashem, we're going to have the list of them, and we're going to open the madrich, the guidance from the for the Bnei Brit all over the world. The same thing we have the Chabad. Chabad did the same thing, that they have each of them, they're hosting. Okay, I'm right now they're flying to the to New York. I'm looking for someone, a Jewish family that want to host me. Okay, they have the hosting houses. Okay, that they have room. They have too many rooms. There are 4 rooms, and one of the rooms going to be for the guest house. That's going to be able, as a Jew, not going to the hotel, paying $50, $100 a day, going to go to the Jewish hosting house, and they have the Hachnasad Orchim. Hachnasad Orchim, and they have extra room that you can hold it and help one each other. You know, whatever that Hashem giving you, your belongings, it's not yours. When you have the Shefa Elyon, that you're going to have flourishing from the sky, it's going to get more and more whenever that you share with others whatever that you have. You have a room, hosting room that you can, okay, you're going to evaluate the people. Those are coming to your house. Not let everybody gonna come to your house. Great, but you have a machine, you have a car, you have a bicycle, you have a motorcycle. Okay, I can write it. Right now, I'm not using it. You can using it in these. You have it. You can make on the WhatsApp. Right now, I gotta go transportation from Jerusalem to Tel Aviv. Someone can help me through that? Okay, instead of getting on the bus, you can get, it's a kind of thinking of the, have you heard about the lift, about the shuttles? Have you heard about the, when it say, the sharing, it means that's whenever that you have a car, you coming from Jerusalem, getting on the time from Jerusalem to where? To Tel Aviv. So you're gonna share it on the WhatsApp and our group as a lift, as other services. I'm going over there. Whoever that's gonna join me to the car, okay, it's gonna cost him 50 shekels instead of 100 shekels that you pay him. It's on the bus. I can pick you up, and you're gonna be I'm gonna charge you on the credit card. So instead of getting individual that have a car going from Jerusalem to Tel Aviv, right now we have 4 others joining you
You do the same path, you do the same road, but right now you're sharing your belongings also to with others. It makes you more, convenient for the human being as well. Tikkun olam. మోహన్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సింపుల్ గా నేను తర్వాత మళ్ళీ ఎలాబొరేట్ చేసుకున్నాం. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఎవరికైనా మనం సహాయం చేసేటప్పుడు దానికి ఒక విధానం ఉంటుంది, దానికి ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. ఎవరికైతే చేస్తామో ఆ లబ్ధిదారుడు ఎవరుంటే అతనికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా ఆ ఫామ్ లో మనం అవన్నీ తీసుకోవడం, సంబంధించిన డీటెయిల్స్, ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కానీ అవన్నీ గుర్తింపు సంబంధించిన విషయాలన్నీ తీసుకోవడం. అలాగే తీసుకున్న తర్వాత ఒక కమిటీ అనేది ఉంటుంది. కమిటీలో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. తోటి సమాజాలకి యొక్క ప్రతినిధులకు కూడా వాటిని పంపించి ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అంటే ఒక నెట్వర్క్ లో ఇదంతా పనిచేస్తుంది ఈ సిస్టమ్ అంతా. అయితే ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత వారికి సహాయం అందించడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకా ఇందులో చాలా రకాల విషయాలు తీసుకొచ్చారు. ఉదాహరణలు అంటే ఉదాహరణకి అంటే మనం ఎదుటి వారికి ఏ విధంగా సహాయపడాలి విషయాల ఉదాహరణకి అపోస్టిక్ హౌసెస్ గురించి చెప్పారు. యూదుడు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అతను హోటల్లో ఉంటే ఆ హోటల్ కి చార్జ్ చెల్లించాలి. అలా కాకుండా ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఆ హోస్టింగ్ హౌస్ ఎవరైనా అంటే ఆతిథ్యం ఇచ్చే గృహం ఏదైనా ఉంటే అద్వితీయ గృహం అయినప్పుడు వారు హోటల్కి వెళ్లకుండా అతని ఇంట్లో ఉండి హోటల్కి పే చేసే బిల్లు అతనికి చెల్లించడం ద్వారా ఇతనికి సహాయం చేసినట్టు ఉంటుంది. అలాగే నాకు కూడా నా అవసరం తీరుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇలా మ్యూచువల్ గా ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోవడం, నేను ఏమి ఇవ్వగలను, నాకేది అవసరం అనే దాన్ని విశాలంగా మనం దాన్ని వర్కౌట్ చేయడం ద్వారా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. తిక్కున వాళ్ళంతా కూడా పాటుపడే విషయం, ఒకరు సహాయపడుతూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేదాన్ని తీసుకుని వచ్చారు. సో తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనం వివరంగా మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. ఐ థింక్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దే శామ్యుయల్ గారు ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నారు. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఓకే అంటే చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇండియా అన్ని విషయాలు వస్తాను రావు. ఇండియా పరిస్థితిలో ఎవరిని నమ్మొద్దు. ఇండియా పరిస్థితిని బట్టి చెప్తున్నాను, ఎవరిని నమ్మొద్దు. ప్రతి ఒక్కరూ దొంగగా చూడండి. తర్వాత కమ్యూనిటీ సమాజం ఏర్పడి ప్రతి విషయం తెలిసి అది నిజంగా మన కమిటీలో వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఫలాని వారికి చేయండి అంటే అప్పుడు అందరూ మ్యూచువల్ గా చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏదన్నా ఒక తెలవికి వెళ్ళాలంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు టికెట్ కొని అవన్నీ వెళ్ళనవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కడ కారు ఆపినా కూడా ఎవరైనా సరే వెళ్ళేవాళ్ళు తీసుకెళ్తారు. ఇలా చాలా విషయాలు దుమ్మిత్ హసిదం చేయొచ్చు. డబ్బు విషయం ఒక్కటే అంటే దాని మీదే మనం కాన్సన్ట్రేట్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని వేల విషయాలు చేయొచ్చు. కాబట్టి డబ్బు విషయంలో అస్సలు మోసపోవద్దు, ఎవరిని నమ్మొద్దు. తర్వాత దాన్ని విషయాలన్నీ పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఎలా చేయాలనేది నేర్చుకుందాం. ఇంకా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఓకే הרב, לפי דעתי אפשר לסכם כי יש עוד רבע שעה. כן, בסדר, אני מסכם. אחר כך שתסביר להם אולי יהיה שאלות ואני ארשום את זה לפעם הבאה. 100%, בסדר גמור. אני חושב, אמרתי את זה, in brief, whatever I'm trying to do, as you know, on Saturday night, we're gonna have Erev Tisha B'Av. And on the Sunday morning, we have the great fast. That's it's going to be more than 26 hours, starting from the night, Saturday night, till the day after Sunday, Tisha B'Av. What does it mean? Tisha B'Av means Tisha B'Av. It was the destruction of the first temple and second temple, as well. In the Bible, is mentioned that it was forbidden for Israel gonna get to Jewish homeland, and they were obliged for 4 years gonna spread out and gonna move from one
stopped another stop for 4 years. Why? Because Ma'asu Becheretz Eretz HaChemda, because they didn't want it that they say they are giants, they are Nephilim, and we cannot overcome the challenge to gonna capture and conquer Eretz Israel. Hotziu la'az al Eretz Israel. The point is that whenever they're speaking, what's the reason of the destruction of the temple? Temple, as we say, is temple is the kli, okay? The essence of that is the Jewish concept, the kindness that to be, the Torah that inside it, how we can help one each other. Whenever that there is a temple that people do the sins, they have Avodah Zarah, Shvichut Damim, and when it say Avodah Zarah, Shvichut Yamim, Shvichut Damim as well, and other bad deeds, it doesn't make that we have temple, they have a temple. That's why Hashem brought the Ashurians, they brought the Bavlim, as well the Romans to destroy the temple, because you cannot rely on the temple that you do not to kind of have good behavior, and okay, I'm gonna take the sacrifice and the korban to the temple, okay, and the clergyman as well, the Kohen Gadol, gonna forgive me. No, it's starting with the problem that we have, the problematic thing that we have, that was Sinat Chinam. And Sinat Chinam, even after 2,000 years that we are far away from the temple that we was destructed, and the Kotel HaMaravi is just one side of the temple, that is the west part of that. Okay, the Kotel HaMaravi, when it say the western wall. It was because of Kamsa Bar Kamsa. Kamsa Bar Kamsa, there were two, two guys that were hating one each other. Do you remember the seeds of hatred that spoke about the anti-Semitism? How we can make the Tikkun Olam love one each other without any reason, how to help one each other? The story is starting in the Sanhedrin, as I remember, 66, the page of 66. Kamsa, the words, two that were hating one each other. And he make Kamsa make an a great party, and brought all, invited all the people, the elites and so on, gonna come to this party and get together. It was great eating and dancing and so on. And the guy that was obliged to bring the hazmana, the invitation to the guests, that is say Kamsa Bar Kamsa, he was confused, and he took the invitation also to his the one that that he hated, and he thought that okay, he will compromise with him. That's why he invited him, gonna come to this party and get together. And he brought, he gets over there and he say, "What are you doing over here? Who invites you?" He say, "You invite me. You sent in the invitation. You're, the one that you send invite to come." "No, get out of here." What he say? "But I'm coming over here. You know what? I can pay my, my plate that you are eating, my meal." No, get out of here. I'm gonna pay, half of the, the meals over here and the guests. Don't make me be ashamed, okay? Don't make me shaming, okay? I'd say, you know what? I'm gonna pay all the expenses that you have for this, your party. Don't make me ashamed to gonna get out of here and you throw me out of here. No, take out of here. And he took him
and throw him out of the party, out of the gathering. And Chachmei Israel were over there. And Chachmei Israel, because there's a wealthy man, multimillionaire, they got silent. And Hashem said, Chachmei Israel, the Jewish scholars, be silent whenever that you're one of my human beings that were in the image of God was created. You're gonna be ashamed, and the Chachmei Israel gonna be in silence. I cannot get that, because instead of glorifying me, that they are whenever that's when, and said that's why whatever happened, one guy got to the Romans, and they said, you know what? They were rioting and rebelling against the Malchut, against the Romans. They say, how I know that? They say, just take a korban, sacrifice it, to send it to them. If they're gonna have sacrifice it, so they're not rebellions. If not gonna sacrifice, that you're sending as a as a Caesar, then you're gonna have rebelled too. And they say, okay, gonna send the sacrifice, and whatever that you take it, they sacrifice the korban to the temple. And whenever they got they sacrificed the korban, he made this guy that was thrown out of the party, made on the tongue, on the עשה פגם בפיו של הקורבן. Whenever that you bring in the sheep or someone, whenever that you have a pgam, a defect on his mouth, you cannot let him to gonna sacrifice. And it's brought to the committee of the Jewish scholars that say, okay, we're gonna sacrifice, not gonna sacrifice. If you're gonna sacrifice, where they say all the people are gonna say that's whenever that's it's a defect sacrifice you're bringing, that you're gonna be acceptable. If not, you're gonna sacrifice, okay, then they say that's the kingdom. We are rebelling of the kingdom. Whatever that happened over here, you see the ability, and you have the power of one. The same thing, it's in pandemic and the COVID-19, one guy ate whatever that he ate in China and made all the people be influenced and impacted by the virus. Okay, it means that why kol ha metzil nefesh echad meIsrael כאילו הציל עולם מלא. Why is so important in Judaism? Whenever that you rescuing somebody, it's like you saved all the world, because one as an individual is not just one. It's image of God. It wasn't just one. Hashem doesn't have one son. Each of us, men and women, Zachar v'Nekava bera'am, they are the image of God was created, and kol hametzil nefesh echad meIsrael כאילו הצילו מלא. Whenever that you rescuing and you saving life of one person, it's כאילו you save all the world. So it's so important that the life matter. Life matter, it means that no to abortion. No to abortion. It means that living and saving lives in Israel, it's so important. Even someone gonna be killed, one of our soldiers, or Goldin or Shaul, that right now they are robbed to the Gaza, and they don't want to gonna give the body back. It means the body is sanctified. How is sanctified? By the good deeds that he did. So that's why even somebody that is passed away, it's not forgotten. We have to bring it to the community, bring it to the cemetery, and bury it over there. From this side,
we gonna come to the Tisha B'Av, 9th of the Av, that's gonna be on Sunday, and we worship and we hope to all the nations all around the world that's gonna have the Beit Hashlishi, the third temple, first of all in our minds, the first one in our hearts, to love one each other, and second level, gonna bring all the nations by the Bnei Brit all together. That's gonna have the capital as a Jerusalem, as a Jewish nation forever. That is gonna be city of the hope, city of the peace, and by the loving one each other instead of sinat chinam, we're gonna have havat chinam, helping one each other. It's gonna bring the tikkun olam. Thank you very much. Don't forget to send me all the comments. All the blessings. Take care. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Toda Rabba. Take మనకి care. వేరే కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం తర్వాత క్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విషయాలన్నింటినీ చాలా అనేక అద్భుతమైన విషయాలు తీసుకొచ్చారు రబీ గారు, వాటిని తర్వాత డిస్కస్ చేయవచ్చు. ఈ సెషన్ మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం, తర్వాత మనం దీని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. తొందరగా అందరికీ వందనాలు.